Uh, Hello, sir. Hello, am I audible? Uh, Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Okay. Good Thank Hello. you. Hello. Hello. Yes, I can hear you. Hello. Sir, good evening, sir. This resource. Sir, I have to wait 5 minutes, sir. 5 to 10 minutes. Students, sir, have to join meanwhile. Okay. I will. Okay, sir, I'll wait. No problem. Okay, sir. Uh, Sir, can I please tell me when can I start? Sir. Hello. Sir, once all the students are in, please tell me, sir. Then I'll start. Okay. Uh, is there a lag or am I audible? Hello. Uh,
Okay, sir. I will inform you, sir. No problem. Okay, sir. I will inform you. Yes, sir. Your voice is audible, sir. 10 minutes, sir. I think only within 10 minutes you will all are join, sir. Okay.
Hello, sir. Hello. Yes, I'm here. Sir, already 150 members, sir. 130 you have to reach it, sir. Students Okay. join. Okay, sir. Meanwhile, you have to start the class, sir. Meanwhile, you have to join remaining students. Okay. Sir. Already 8:15 is the time. Yes, sir. So can I start my class now, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Yeah. Good evening, everyone. So yeah, sorry for the delay of 15 minutes. And today we'll be starting with our lab. So because there are lots of students here, yeah, if 22B, 21A, 4274. Could you please mute yourself, please? And everybody in the discussion, please mute yourself. And okay, 307, yeah. Please mute yourself, and if you have any question, you can raise hand, and then we will give you an opportunity to ask your question. Okay, and I'll dive right into the class because it's already 8:15. This class will be a combination of English and Telugu, mostly because I feel most of you are comfortable with Telugu, right? If any of you are not comfortable in Telugu, please just text in the group. And if you have any doubts, if I teach something in Telugu and if you don't understand, then please message it in the group and we'll right away tell you the English example of it. Okay. Uh, that is because if I speak in Telugu, we'll be a bit comfortable, right? That's the only reason I'm planning to switch in English and Telugu. So, okay. Uh, Firstly, how many of you are happy that, okay, Vicky, you're not comfortable in Telugu, I assume. Okay, we'll go mostly in English. And if there's any issue, you can please text in the group. Okay. And how many of you, let's start off with an interesting question. How many of you are happy that finally RCB won the cup, Isala Cup Namdu? You can just raise your hands. Wonderful. Just a single person. RCB has a very loyal fan base. Yeah, I see lots of emojis. SRH గెలిచినా ఇంత ఆనందపడతారు లేదు కానీ ఆర్సీబీ గెలిస్తే మాత్రం చాలా ఆనందంగా ఉందా? Okay, very good. Congratulations, all of you. Yeah, Manikanta wanted to speak his mind out because he's very happy that RCB won. Okay, yeah, thank you. I see a lot of hands raised up, and I see that there are a lot of RCB fans here. So yeah, congratulations, everyone. And now let's dive deep into the class. So today's lab, I'll just share my screen. Okay, a lot of options here. Sorry, just give me a moment. Really sorry. There's a slight issue in sharing my screen. So yeah. Please, someone raise their hands, or please someone switch on your video audio and say if you can see my screen. Can you all see my screen?
Yeah, okay, thank you. So today's lecture would be on these topics. That is, so basically it's R, right? R language. So we'll be discussing these 4 topics today. And this will be your experiment 1. So experiment 1 is, first point is installing R and R Studio. Then we'll see few basic functionalities of R. How would you print a statement? What are variables, constants? And that would be the next topic, that is variables in R. In Python, you have a equals 5, which is an integer or a number, and you have b equals hello, which would be a string. So if I type in, okay, let me just open a Python compiler. Most of you are done with Python or any programming language. Please raise your hand if you're done with Python already. Okay. If has everyone completed their Python language in their course? అంటే ఈ కోర్సులో మీ Python అయిపోయిందా అందరిది? You can just type in yes, because if you raise thumbs up, I'll just feel that only one of you has completed. Have all of you completed your Python language until now? You can type in yes or no if all of you have completed your Python language. Okay, I'm assuming that to be a yes. So in Python, if you want to print something, you do print of hello world or something, right? And you just run it. Okay, there's an issue. Mari in the line kuda, I never thought that would be an issue, but let's see why there's an issue. Okay. Okay, there's a problem with this thing. Let's go to Visual Studio. Right? I'm opening a new file in controller. Sorry. Hello world dot I. Sala cup num. Okay. If I run this, what will happen? You get this print statement, right? Isala cup namdu, because Isala cup namde was when you wanted the cup, but we have finally achieved the cup. So that is Isala cup namdu. That means Isari cup manade. So something like that. So in Python, if you want to print a statement, it is print of this thing, right? Whatever you want, you'll put it inside the text. So in R also, it's the same thing. That is, if you put print of hello world or print of RCB finally 1, and I'm saving the file as 123 hello.r. That means normally, how do you save it in Python? You save it as hello world, hello.py or hello world.py, right? In the same way, I can save this also. Hello world.r, and I save this. In Python, you give .py. Here you give .r, if you see, and it is capital R. Okay. Yeah, Sushma raised a hand. Is there any doubt, Sushma? You can, or you can switch on your audio and ask. Is there a lag? Am I audible? Was it by mistake? Okay. I'm assuming it is by mistake. Am I audible? Please, can you raise your hands? Because it's being, yeah, thank you. Yeah, you can raise down your hands. Yeah, thank you. So, okay, please raise down your hands. Thank you. So we can save it as hello world.r and we can save our file. So now if you see, the file name is hello world.r and we are printing what? We are printing RCB finally 1. Okay. So I come in the terminal. Normally for running a Python file, what do? We either click on this play button or we go here and we say Python space hello world. Okay.
Python space hello world.py, right? This is how you run your Python program, or you can just click on this play button, right? So I'm writing Python hello world.py and I press enter and we get the print statement that is present in this code. R is also a similar language. You just need to do R script space the file name. Okay, R script space, you need to give hello world dot R and we type in enter. RCB finally won. Yeah, Venkat, do you have any doubt? You raise your hand. Okay, from now, ఇప్పుడు నుంచి if మీరు ఒకవేళ చెయ్యి ఎత్తితే, that is, if you raise your hand, I'll feel that you have a doubt and I'll ask your name. So please be careful with that. So now in the same way, hello world.r also, what we are doing, we are giving this command. Instead of Python, we are writing R script hello world.r and we are what is finally getting printed, print of RCB finally won, that is getting printed. Now we are using the same syntax as that of Python, print of, and here also print of, to print something. Now before going, there's a simple example in R and we have seen how to run an R script. Yeah. Is there any doubt? Kite group of institutions. I do not, if that is sir speaking. Okay, you had, I thought you were speaking something, sir, because you unmuted yourself. So now this is the same way that a Python file runs. You can just type in print of RCB finally won, and it will give you the print statement. So this is just a simple example of how to execute a program in R. Okay. Just fun gurinchi cheyetunnara. Okay. So now we will see the first step is installing R and R Studio, right? So to install R and R Studio, what we do is we open a new tab in Chrome. We just type install R and please go to this link, that is the posit.co. Click on this. So you will get go to this particular website and కిందకి scroll చేస్తే మనకి you have two options. One is R and R Studio. How many of you know about VS Code? Can someone unmute themselves and talk about VS Code? If you can raise your hand, I'll pick your name. Okay, very shy. If you know about VS Code, if you can type it in the message also. Ante mana text bar, message bar lo you can just type it in. You need not speak. Everkana sigguga unte they can type it in the message bar. You're all second years, right? By now you must know what is in VS Code. Yeah, someone wants to speak. Let's make it an interactive session. ఎందుకంటే మరీ నేను గంట సేపు అలా వాగుతూ పోతే మీరు పడుకుంటూ పోతారు. అది నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు. అండ్ మీరు ఎనీవే కెమెరాస్ ఆన్ చేసుకోలేదు. అండ్ సో పక్కా 150 మెంబర్స్లో ఒక 70 మెంబర్స్ హ్యాపీగా పడుకొని చూస్తున్నట్టున్నారు. ఓకే, సమ్ పర్సన్ హస్ టెక్స్టెడ్. యా, ఇట్స్ ఎ టెక్స్ట్ ఎడిటర్. ఓకే, someone has mentioned that it's a text editor. So a text editor is something like a notepad, right? Where you can, okay, Rakesh has raised his hand. Rakesh, would you like to say? By mistake, ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్ పక్క నుండి రేస్ హ్యాండ్ కొట్టారా? Okay, so yeah. Kalyan, you want to speak something? Okay. Because this is the first class, we'll have a lot of these issues. From the second lab, we will sort all of this out. And okay, I'll go ahead with it. And VS Code is nothing but an IDE. IDE ante, we'll go to the definition. IDE is an integrated development environment. This is used for writing code and executing code. For example, let me pull this up.
This is Visual Studio Code, right? ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఒక piece of code రాస్తున్నాం, that is print of RCB finally 1, and we are trying to execute it. For example, we are clicking on play button here, and we are executing the code. In hello world.r, we are doing the same thing. We are writing the code here, and we are trying to execute the code, giving a command called as R script hello world.r. This R script tells us that we are trying to execute a code which was written in R language. Ante oka R language lo rasin file ni we are trying to execute it here. So an IDE is used for that purpose. That is, oka piece of code మనం execute చేయాలి అంటే we can write it. We can write 100 lines of code. For example, Control C, Control V. We can write how many ever lines we want. We can execute them. We can also debug them easily. Okay. So VS Code, you can directly, it's a software, you can directly download it from the internet. The simple this thing for downloading VS Code is you can just go to Visual Studio Code, and this will, the first link that you get, you can just download here. Because I'm using a MacBook, I'll get a Mac link. That is, I'm using an Apple laptop, so I'll get a Mac link. You will get people who are using Windows or Linux, they'll get their own links when you go to here. And you can just download this, and you can just click on next Qt. You can download the software. Apart from this, so RStudio is also something similar to something similar to VS Code. That is, it's it's an IDE or a text editor sort of a thing. You can just download RStudio here. If you click on this link, మీరు విండోస్ యూజ్ చేస్తుంటే విండోస్ లింక్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది, లేకపోతే లినక్స్ యూజ్ చేస్తుంటే లినక్స్ లింక్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. You will get something like this in your download history. You can just click on that, and if you click on this, you will get something like this. Open this application. And this particular thing is your IDE or your text editor. Here it's called as a studio because you can perform a lot of functions here, which we'll be learning in next classes. Okay. So here, if you can see on the left-hand side, I'm just giving the same command again, print of hopefully Virat Kohli also will win the cup. Okay. If I printed this statement, this particular statement has been printed. Okay. So it's the same way as that of VS Code or any other notepad works. In this, you need not run the R script command. That is, if you see here, I had to run the R script command, right? Here, to execute the code in our VS Code. Here, I need not do that. In our RStudio, I can just type in something, and I can just click on enter, and it will execute the code. So for installing R and RStudio, you need to come to this link. I'll be sharing the link in the description or the message bar. Yeah, in the chat window, you can. Yeah, I don't mind. Okay, meeting group chat. Okay, so I've posted the link to everybody, and you can click on this link, and okay, you can click on this link, and you can see that you have two links here. This is for the RStudio, and this one is for R. Now, initially, you need to click on this link. When you click on this link, you will get three options. That is R for Linux, R for Mac, R for Windows. Most of you, I think, are using Windows laptop. So click on download R for Windows and click on this link. That is, this is what you want to install R for the first time. So click on this particular link. And you can click on this here. Okay. Where is the link?
Binaries for distribution. Yeah. If once you click on this install R for the first time, you need to click on this download R for Windows. You need to click on this link and download setup will follow. I'm canceling it because I'm not using a Windows laptop. I'm using a Mac system and I've already installed it. Once you, it's just simple process. మన చిన్న చిన్న సాఫ్ట్వేర్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అలాగే ఇది కూడా చేయాలి. You need to download this and you need to click on next and it will get downloaded. Then what you can see is once you download R and R Studio, you can either execute your code in R Studio, that is here. If you click just to check whether R has been successfully installed or not, click on come to this R Studio and execute the code, print of hello world, and hello world, if it's executed, that means R has been installed. Okay, so this is what the first point is, installing R and R Studio. So we'll go to the next functionality, that is basic functionality of R, which is just printing an R statement, which we have already done. And can you tell me what do you do when you do not know a question's answer? If you ఏమైనా డౌట్ వస్తే మన క్లాస్లో ఏం చేస్తాం మనం, ఆర్ మన ఎగ్జామ్లో ఓపెన్ బుక్ ఇచ్చి కాపీ కొట్టచ్చు అంటే ఏం చేస్తాం మనం? వాట్ వుడ్ బి ఓపెన్? You can type it in the message bar. I'm giving you the answer right here. Please, someone type in ChatGPT, and I'll be very happy that at least one person is listening. Yeah, thank you. I think it's Harshita. Thank you, Harshita, for answering honestly that we all copy in the exams if it is Google. Chinni, we are still using Google. I don't think anybody is using Google ఇప్పుడు. అందరూ చాలా బద్దకిష్లం అయిపోయాం. So if you want to if you want any answer, we are directly going to ChatGPTకి వెళ్ళి we are just typing that and ChatGPT మొత్తం కోడ్ ఇస్తుంది and we copy that, right? Yeah, so I'm getting you all the information from ChatGPT. So let's understand what is the basic functionality of R. R is a programming language and software environment used for statistical computing and graphics. Statistical computing అంటే మనం మ్యాథ్ లో చిన్నప్పుడు నేర్చుకుని ఉంటాం, మ్యాథమెటిక్స్ లో మీన్, మీడియం, మోడ్ అని చదివి ఉంటాం కదా. వాట్ ఇస్ మీన్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ మీన్? In the chat window, what is mean? Average, right? So someone has mentioned 310. She or he has mentioned sum of all numbers by that particular number, that is average, right? So manam, if you are doing 1 plus 2 plus 3 by 3, is that average? And I'll do this, else some people will say your board must apply. So this is average, right? What I do is I do 1 plus 2 plus 3 and by 3 because there are 3 numbers. That is average, right? All these come under statistics. Statistics ante mana mean, median, mode, and if you want to do something like graphs, ee graphs anni untai kada. So for example, how many times has RCB won in the last 17 years? 0. And only graph that will be okay, how many times RCB has won IPL. So if I do this, see, in particular graph flow, you will get all the statistics, right? Okay. You'll get statistics and graphs like this, right? Ilanti graphs aina statistics aina tayar cheyali ante మీకు ఈ డేటా కావాలి కదా, ఈ డేటా పైన మీరు ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ జనరేట్ చేస్తారు కదా. సో ఈ గ్రాఫ్స్ జనరేట్ చేసినప్పుడు యూ వుడ్ రిక్వైర్ అ టూల్ ఆర్ యూ వుడ్ రిక్వైర్ డేటా సైన్స్. నార్మలీ డేటా సైన్స్లో ఇది చేస్తాం. అండ్ డేటా సైన్స్ అంటే మేకింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ డేటా. దట్ ఈస్ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది, లాస్ట్ 17 years లో ఎన్నిసార్లు ఎంతమంది టీమ్స్ కప్ కొట్టారు అని. You can see that Mumbai is the highest with 5 times. CSK is 4 times. Kolkata and Hyderabad are 2 times.
Hyderabad is actually 2 times. One is DC 2009 లో కూడా గెలిచింది. So, but here they are only taking SRH. In bottom, if you see somewhere, there'll be DC also. So, దీనిపైన నేను ఒక గ్రాఫ్ తయారు చేయాలంటే ఆ గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది కదా. This graph, using this data, you can directly generate a graph using R or R Studio. So R is a statistical language. మీరు statistics use చేసి దానిపైన మీరు graphs, or if you want to make sense of that data, then you use R language. Okay. So R is primarily used for the definition for R languages. R programming is used as a leading tool for machine learning, statistics, and data analysis. And it's a platform independent language. Platform independent language ante ఈ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు ఒక సి ప్రోగ్రామ్ కొడితే, దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ అ సి ప్రోగ్రామ్, ఇట్స్ నాట్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్. అంటే మీరు ఒకవేళ ఒక సి ప్రోగ్రామ్ని ఒక విండోస్ ల్యాప్టాప్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అనుకో, ఆ కోడ్ని మీరు తీసుకెళ్ళి ఒక మ్యాక్ ల్యాప్టాప్ అయినా ఒక లినక్స్ ల్యాప్టాప్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అది అవ్వదు. ఆర్ మీకు సేమ్ అవుట్పుట్ రాదు, బికాస్ సి ఇస్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. ఓకే, C is platform dependent. Yeah. Chini is mentioning that C is platform dependent. Exactly. So, మీరు కోడ్ ఒక దగ్గర కొడితే అది మోస్ట్లీ అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ పైన వర్క్ అవ్వాలి అన్న గ్యారంటీ లేదు. దట్ ఈస్, మీరు ఒక సి ప్రోగ్రామ్ ఒకవేళ మీరు ఒక ఓఎస్లో కొడితే, దట్ ఈస్ విండోస్లో కొడితే, అది ఓన్లీ విండోస్లోనే పనిచేస్తుంది. అది మ్యాక్లో లినక్స్లో సేమ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుందన్న గ్యారంటీ లేదు. బట్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఎక్కడ వెళ్ళి కొట్టినా ఒక ఆర్ ప్రోగ్రామ్ అది సేమ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అది ఓఎస్ పైన, లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇదే కోడ్ ఒక ఆండ్రాయిడ్లో అయినా, ఐఓఎస్లో అయినా, మ్యాక్లో అయినా, విండోస్లో అయినా, లినక్స్లో అయినా ఎక్కడ టైప్ చేసినా ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద సేమ్ అవుట్పుట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. Yes, she's mentioning that we can run on any platform or any operating system. Okay, that is the correct answer. So let's go back to our basic functionalities of R. Involve data manipulation. Ante, for example, if A equals 5 and B equals 10, then we can change the value of A again. That is, let's go to R Studio. Now, initially, please look at the left-hand side. I give A as 5, B as 10. Okay. Now I give print of A. So A value is 5, right? Now I change A equals 20. Now I give print of A. Okay. Now you see, ikkada manam first A 5 pettam kabatti, when we printed A, manaki em ochindi, A value 5 ani ochindi. But if I'm changing the value of A, that is, I'm manipulating the value of A. Manipulation ante changing or modification. చాలా మంది మీ ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే, మామ ఈసారి డబ్బులు నువ్వు నాకు ఇచ్చే, నేను నెక్స్ట్ టైం నేను నీకు ఇచ్చేస్తాను అని. బట్ ఆ డబ్బులు మనకి వాపస్ రావు, అది మనకి ఎప్పటి నుంచో తెలుసు. కానీ కూడా పాపం అని డబ్బులు ఇస్తాం. అలాగే చాలా మంది మోసపోతాం, మళ్ళీ మనకి డబ్బులు మనకి వాపస్ రావు కదా. సో మోస్ట్లీ సినిమాలకు వెళ్ళినా, ఏంటి బిర్యానీ తినేటప్పుడైనా, లేకపోతే కాకినాడలో ఏం ఫేమస్, కాజాలు ఫేమస్ కదా, కాజా కొనుక్కొని తిన్నప్పుడైనా, అలాంటప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ మనకి డబ్బులు ఇస్తారు. దాని తర్వాత అదే డబ్బులు మనం వాపస్ అడిగినప్పుడు ఎప్పుడు ఇచ్చావు అని చెప్తారు కదా. సో మ్యానిపులేషన్ ఆర్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ is what is being done here. సో ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ 5 అని ఇచ్చాం, దాని తర్వాత ఏ వాల్యూ 20 ఇస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ 5 కాబట్టి 5 అయింది. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 20 మార్చాం కాబట్టి వి మ్యానిపులేటెడ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. సో మళ్ళీ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ ఇచ్చినప్పుడు మనకి వాల్యూ 20 అని వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్ హియర్, డేటా మ్యానిపులేషన్. అండ్ స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ఇందాక మీరు చూసారు, ఓ సర్టెన్ సెట్ ఆఫ్ డేటా పైన మనం ఏమైనా గ్రాఫ్స్ జనరేట్ చేయాలన్నా, బార్ చార్ట్ అయినా, లేకపోతే దాన్ని మీన్ యావరేజ్ తీయాలన్నా, మీడియన్ మోడ్ చేయాలన్నా, వీ కెన్ యూస్ ఆర్. సో మీరు గ్రాఫిక్స్ జనరేట్ చేయాలన్నా యూ కెన్ యూస్ ఆర్. గ్రాఫిక్స్ అంటే ఇక్కడ బాహుబలి లెవెల్ గ్రాఫిక్స్ కాదు. మన ఈ నగరానికి ఏమైందిలో వాడు చెప్తాడు కదా, అది బాహుబలి లెవెల్ గ్రాఫిక్స్ అన్నా అని. అలాంటివి ఇక్కడ నువ్వు చేయలేవు, బట్ యూ కెన్ జనరేట్ గుడ్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్. బై గ్రాఫిక్స్ వాట్ హీ మీన్స్ ఇస్, హీ మీన్స్ దిస్ డేటా. ఈ బార్ చార్ట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్రాఫిక్స్ ఇన్ కోడింగ్. ఓకే, సో దీన్ని కూడా గ్రాఫిక్స్ అంటారు. అండ్ ఇక్కడ గ్రాఫిక్స్ జనరేషన్ అంటే హీఈస్ మీనింగ్ దట్ యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ యానిమేషన్స్, బట్ మరీ మన బాహుబలి లెవెల్ గ్రాఫిక్స్ కాదు, స్మాల్ గ్రాఫిక్స్. ఓకే,
ప్యాకేజ్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి మన ఆర్ స్టూడియోలోకి వెళ్ళి ఇలా మనం ప్రింట్ ఆఫ్ 5 అని ఇస్తే 5 అని ప్రింట్ అవుతుంది కదా. మనం ఏదైతే టైప్ చేస్తామో అది నెక్స్ట్ లైన్లోనే దాని అవుట్పుట్ వచ్చేస్తే దాన్ని స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఓకే, బట్ అదే నేను విఎస్ కోడ్లో వెళ్ళి ప్రింట్ ఆఫ్ 5 అని ఇస్తే ప్రింట్ ఆఫ్ 5 అని ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వట్లేదు కదా, ఇక్కడ నేను రన్ చేయాలి. సో లెట్స్ సే ఆర్ స్క్రిప్ట్, ఓకే, ఆర్ స్క్రిప్ట్ hello world.r. సో ఇలా రన్ చేస్తేనే నాకు ప్రింట్ ఆఫ్ 5 అంటే 5 వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇది మీరు ఏ లాంగ్వేజెస్లో చూస్తారు? జావా, C++లో ఇట్స్ నాట్ ఎ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ మీరు ఇక్కడ ఏం కోడ్ ఇస్తే అది ఆటోమేటిక్గా రన్ అయ్యేది ఆప్షన్ ఉండదు. బట్ పైథాన్ అండ్ ఆర్ కాల్డ్ ఎ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. అంటే సింపుల్గా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తే నెక్స్ట్ లైన్లో మీ అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది, అలాగా ఆప్షన్ ఉంటుంది. బట్ మీరు ఇక్కడ సి కోడ్ కొడితే అది మీరు కంపైల్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే వరకు మీ అవుట్పుట్ దాంట్లో రాదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ నాన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్. సో పైథాన్ అండ్ ఆర్ అవి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. C++ are not scripting languages. This is a very simple definition of scripting language. For a solid definition, let's just check the definition. What are scripting languages? ఇక్కడ మీరు చూస్తే PHP, Perl, Python ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా. వాట్ ఈస్ అ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఆర్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ టు గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు అదర్ సాఫ్ట్వేర్ సచ్ as వెబ్ బ్రౌజర్ ఆర్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఇది మీకు సింపుల్గా నేను చెప్పాను కదా. సింపుల్గా వాట్స్ అ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇఫ్ యూ టైప్ హియర్ అండ్ నెక్స్ట్ లైన్లో మీ అవుట్పుట్ వస్తే యూ కెన్ కాల్ దట్ మోస్ట్లీ యాజ్ అ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ I'll just move this. So ఇప్పుడు మనం we have seen basic functionality of R and installing an R and R Studio. We'll just check with what is variable and data types in R and we'll close the session. Okay, so what are variables in R? Variable ante enti? Can someone tell me what's a variable? Chat window aina, audio aina, anything. Variable in mathematics, what does variable mean in math? అందరూ హ్యాపీగా పడుకున్నారా? 9 o'clock వచ్చి క్లాస్ పెడితే పడుకోకుండా ఏం చేస్తాం సార్ అని చెప్తారా? Yeah, to store something. Thank you. At least few of you are not sleeping and few of you are alive. Thank you. పడుకోకుండా ఉండనందుకు. Yeah, Kiran Kumar. Yeah, some correct. It is a container. Okay. Yeah, it's also a container kind of. Value ni store చేసుకుంటుంది. Correct. Yeah, I got my answer. Thank you. You can stop. So anything that stores a value can be called as a variable. But if, for example, a value 5 అయ్యి నేను ఆ ఏ వాల్యూని మార్చలేను అనుకో, అది కాన్స్టెంట్. అంటే ఏ వాల్యూ పక్క 5 అనే ఉంటుంది, నేను ఏ వాల్యూ మార్చలేను అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అ కాన్స్టెంట్. బట్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో మీరు చూసారు, ఇక్కడ నేను ఏ వాల్యూ 5 పెట్టాను, బట్ ఐ హావ్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అగైన్. సో ఇట్ ఈస్ వేరియింగ్. అంటే అది పక్కా దాని వాల్యూ కాన్స్టెంట్ కాదు. ద వాల్యూ ఇస్ వేరియింగ్. ఇక్కడ 5 ఉంది, ఇక్కడ 20 ఉంది. వేరియింగ్ అంటే చేంజింగ్. వి కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ దట్ పర్టికులర్ ఆల్ఫాబెట్. ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ లోనే స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 5 అని స్టోర్ చేసుకున్నాం అండ్ వీ హ్యావ్ చేంజ్ ద ఏ వాల్యూ టు 20. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అ వేరియబుల్. సో ఈ a = 20, a = 5 ఇలా పెడుతూ ఉంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ వేరియబుల్ ఆర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్. అంటే ఏ వాల్యూ ఇక్కడ వేరియబుల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏ అంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ అ వేరియబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ సంథింగ్ 5. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది, రైట్ సైడ్ ఉండేది స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ ఉందా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద వాల్యూ. LHS అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. left hand side of equal to symbol stores and right hand side of equal to symbol is being stored. అంటే 5 వాల్యూ స్టోర్ అవుతోంది ఏ లోపల. ఓకే, so left hand side is what is storing and right hand side is what is being stored. ఇది చాలా సింపుల్ అయినా నేను ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నానంటే ఆర్లో
మీకు different types of storing కూడా ఉంటుంది. I understand that this particular class has already been taken. అంటే లాస్ట్ టైం ఒక 20-25 మెంబర్స్ ఆఫ్లైన్ వచ్చారు, వాళ్ళందరూ ఈ క్లాస్ విన్నారు. బట్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద 350 or 500 other students, వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ వినలేదు కాబట్టి వీఆర్ అగైన్ గోయింగ్ త్రూ ద బేసిక్స్. ఓకే, సో someone has typed something, let's just check. Yeah, few people are leaving already. Nirdhastanda 10 more minutes, 10 or 15 more minutes and we'll close the class. And ఇక్కడ మీరు చూస్తే let's go to Geeks for Geeks. Geeks for Geeks అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా. Geeks for Geeks is a website where you can learn any programming language free of cost. ఇక్కడ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తాడు and you can just learn it free of cost. Okay, సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్, ఇక్కడ మీకు 2 థింగ్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇందాకలా var1 ఈక్వల్ సింపుల్ అసైన్మెంట్ అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ var1 అంటే నాకు ఏమొస్తుంది, ప్రింట్ ఆఫ్ var1 అంటే సింపుల్ అసైన్మెంట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది కదా. ఇది ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉన్నప్పుడు. బట్ నేను ఒకవేళ ఈ లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ అని ఒక ఆపరేటర్ ఉంది, అంటే రైట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ అండ్ లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ అని ఉంది. లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వాల్యూకి 10 అని స్టోర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే నా ఆరో మార్క్ 10 నుంచి x కి పాయింట్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు 10 నుంచి ఏ సైడ్ పాయింట్ అవుతే ఆ పర్టికులర్ ఆల్ఫాబెట్ లో నా పర్టికులర్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 10 వాల్యూ నాకు x లో స్టోర్ అవుతుంది. ఐల్ జస్ట్ షో యూ ద అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు 10 వాల్యూ x వాల్యూ 10. నేను ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టలేదు, మీరు ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉంటే నేను ఈక్వల్ టు పెట్టలేదు, నేను లెఫ్ట్ ఆరో పెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింటింగ్ ఆరో పెట్టి నేను ఒక డాష్ పెట్టాను. దట్ ఈస్ ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింటింగ్ ఆరో పెట్టాను. అండ్ ప్రింట్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు 5, ఎందుకంటే x వాల్యూ 5 కింద అసైన్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు అంటారు సార్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్, నేను రైట్ వర్డ్ కూడా పాయింట్ చేస్తాను, రైట్ వర్డ్ నేను ఎందుకు చేయలేను అని. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే m వాల్యూ నేను తీసుకొని m, ఓకే, ఇప్పుడు నేను రైట్ వర్డ్ ఆరో పాయింట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే బాటమ్ కి రైట్ వర్డ్ పాయింట్ చేశాను, ఇందాకలా లెఫ్ట్ వర్డ్ పాయింట్ చేశాను, ఇప్పుడు రైట్ వర్డ్ పాయింట్ చేస్తున్నాను. సో ఓకే, లెట్స్ చెక్ వై ఎర్రర్ త్రోజ్ వస్తుంది. ఓకే, right word assignment in R. Yeah, నేను మీలాగే ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఐ యూస్ ChatGPT డైరెక్ట్లీ. మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే గూగుల్ చేస్తాను, నేను నా ఓన్ కోడ్ కొడతాను, మొత్తం డీబగ్ చేస్తాను అని కష్టపడద్దు. డైరెక్ట్లీ యూజ్ ఏంటి, సారీ, దట్ వాజ్ అ మిస్టేక్ ఐ మేడ్. సో రైట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్లో మీరు చూసుకుంటే నేను m ఇట్ సైడ్ పెట్టాను కదా. ఆబ్వియస్లీ యూ కెనాట్ స్టోర్ ఇన్ 100 కదా. 100లో నేను ఏం స్టోర్ చేసుకోలేను, నేను mలో 100 స్టోర్ చేసుకోగలను కానీ 100లో m స్టోర్ చేసుకోలేను కదా. సో దట్ వాజ్ ద మిస్టేక్ ఐ మేడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఇది 100m ఇలా పెడితే యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ హెస్ బీన్, ఇప్పుడు ఏ ఎర్రర్ త్రో చేయలేదు. ఇప్పుడు 100 అన్నది రైట్ సైడ్ పాయింట్ చేస్తుంది కదా. సో ఐ కెన్ స్టోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 100 in m. నౌ ఐ విల్ జస్ట్ ప్రింట్ m and print of m and the value is 100. Okay, so there are 3 types of assigning in R language. That is equal to adi idi, that is b equal to 10 ila value assign cheyochu, lekapothe left word assignment cheyochu, x point 10 pointing towards x, this is left word assignment endukante arrow towards the left hand side undi. And right word could cheyochu 100 to m, ikkada arrow chuste meeku right hand side undi. So left word assignment, right word assignment is equal to. There are 3 ways in which మీరు ఒక వాల్యూకి, ఒక వేరియబుల్కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, there are 3 types. So that is the basic functionality of R and variables. Okay, now let's see data types in R and then we can close the session. హ్యాపీగా అందరు వెళ్ళి పడుకోవచ్చు. Data types in R. Okay,
ఆర్ డేటా టైప్స్. ఓకే, చాట్ జీపీటీ ఉండగా ఇవన్నీ ఎందుకు? సో దే ఆర్ 4 డేటా టైప్స్ ఇన్ ఆర్. డేటా టైప్స్ అంటే ఎనీ మీరు ఒకవేళ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మీరు ఏమైనా స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే దానికి ఒక డేటా టైప్ ఉండాలి. దట్ అది ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా అయ్యి ఉండాలి. సో మీరు ఒకవేళ ప్రింట్ ఆఫ్ హలో చేస్తే ఈ హలో వాల్యూ నార్మల్గా పైథాన్లో స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటాం. అంటే స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? సిరీస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ పుట్ టుగెదర్. క్యారెక్టర్ అంటే ఇక్కడ HELLO ఈ ఇండివిజువల్ వాటిని క్యారెక్టర్స్ అని పిలవచ్చు, లేకపోతే దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ ఐడెంటిఫైయర్స్. ఎనీ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ పైథాన్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్. H అయినా 1 అయినా E అయినా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ ఐడెంటిఫైయర్స్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, సో ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ నెంబర్స్ని నేను అటాచ్ చేసి పెడితే ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ స్ట్రింగ్ అదొక స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అవుతుంది కదా. 5 అంటే నెంబర్, మీకు ఎనివే తెలుసు. దాని తర్వాత చాలా ఉంటాయి అలాగా డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్. సో ఇన్ ఆర్ దేర్ ఆర్ 4 different types of data types. That is logical, integer, numeric, and character. Okay, so let's see what is logical. Okay, what do examples లేవు కాబట్టి what will I do? Give simple examples for these. నైన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది కదా, క్లాస్ ఆపేస్తాం అనుకున్నారు కదా. ఎస్, ఆపేస్తాం క్లాస్. 5 or 10 more minutes. 10 more minutes తర్వాత వెళ్ళి పడుకోవచ్చు హ్యాపీగా అందరం. ఒక 10 more minutes నన్ను బేర్ చేస్తే క్లాస్ అయిపోతుంది. ఈ ఓన్లీ 4 డేటా టైప్స్ డిస్కస్ చేసి మనం అందరం హ్యాపీగా వెళ్ళి పడుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది నేను కాపీ చేసుకుంటా, ఆర్ ఐ విల్ జస్ట్ సే సారీ ఫర్ దట్. ఇప్పుడు నేను ఇది ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇస్ అండర్స్కోర్ రేనింగ్ కి వాడు ట్రూ వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాడు. అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్? లెఫ్ట్, రైట్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు? ఎంతమంది లేచి ఉన్నారో టెస్ట్ చేయడానికి క్వశ్చన్. ఓకే, ఓకే, ఇట్స్ లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్, రైట్? 349, వెరీ గుడ్. 100 out of 100. అన్ని ల్యాబ్స్ పాస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ నాన్ స్లీపీ. ఇట్స్ ఇస్ అండర్స్కోర్ రేనింగ్ వాల్యూ ట్రూ అసైన్ చేసాం అండ్ ఇట్స్ అ లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్, ఎందుకంటే యారో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పాయింట్ అయి ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ టైప్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే ప్రింట్ ఆఫ్ ఇస్ అండర్స్కోర్ రేనింగ్, దాని వాల్యూ ట్రూ వస్తుంది. సో మీరు పైథాన్లో బూలియన్ వాల్యూస్ అని చూసి ఉంటారు కదా. బూలియన్ వాల్యూస్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. A = 5 అని నేను ఇచ్చి ఇఫ్ A = 5 చెక్ అంటే దాని ఏమొస్తుంది? వాల్యూ ట్రూ అనే వస్తుంది కదా. సో ఇది మీకు అందరికీ పైథాన్ వచ్చు కాబట్టి నేను A = 5 పెట్టా. ఇఫ్ ఆఫ్ A = 5, ఓకే, రిటర్న్ కాదు, ప్రింట్ ఆఫ్ ట్రూ ఎల్స్ print false. Okay, ఇక్కడ చూసారా ఏ వాల్యూ 5 అని అసైన్ చేశాను నేను. ఇఫ్ కండిషన్ లో ఏం పెట్టుకున్నా, ఇఫ్ ఏ వాల్యూ 5 అయితే డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టా పైథాన్ లో. ఇఫ్ ఏ = 5 అయితే నేను ట్రూ ప్రింట్ చేయమన్నా, ఎల్స్ ఫాల్స్ ప్రింట్ చేయమన్నా. ఐ నో ఇది ఒక స్ట్రింగ్, బట్ మీకు బూలియన్ వాల్యూస్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఇది తీసుకున్నా. I can use a return value here. Instead, return true చేయొచ్చు. Oh, I'm not writing a function, sorry. ఇప్పుడు నాకు ఓపిక లేదు ఫంక్షన్ రాయడానికి. I'm really sorry.
You can use return statements only in a function kada. So you get the gist kada. Print of true అని చెప్తే ఇక్కడ కింద ట్రూ ప్రింట్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ 5 అయింది కాబట్టి యూ ప్రింట్ ఇట్ as ట్రూ, ఎల్స్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 ట్రూ అయితేనే అది లోపలికి వెళ్తుంది కదా, లేకపోతే ఎల్స్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా. దిస్ ఇస్ అ బూలియన్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఓన్లీ చెక్స్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు 5 బదులు నేను ఏ ఈక్వల్ టు 4 పెడితే ఈ బూలియన్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 4 అన్న బూలియన్ స్టేట్మెంట్ నాకు ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుందా, ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుందా? ఫాల్స్. వెరీ గుడ్. సో ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఎల్స్ కండిషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఐ ప్రింట్ దిస్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే బూలియన్స్ని మన ఆర్ లాంగ్వేజ్లో you can call them as logical. It's not exactly the same, but just to give you a reference point, booleans in Python and logical in R are same. Okay, data types Python lo manam dani boolean antam, ikkada logical antam ante. Logical ante yes or no. What are data types? Data types, logical. Yeah, ఇక్కడ లాజికల్ మీరు చూస్తే ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఇట్ ఓన్లీ హ్యాస్ 2 అవుట్పుట్స్, ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకేనా? సో నౌ లెట్స్ గో టు న్యూమరిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేసి ఉంటే మన ChatGPT మనకి ఎప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వదు కదా, మనం పడుకుందామో లేదో అది కూడా టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ChatGPT has given me only 4 data types. అంటే లాజికల్, ఇంటీజర్, న్యూమరిక్, క్యారెక్టర్. బట్ గీక్స్ ఫర్ గీక్స్లో వెళ్తే మీకు 6 ఉన్నాయి: న్యూమరిక్, ఇంటీజర్, లాజికల్, కాంప్లెక్స్, క్యారెక్టర్, రా అని. సో మీకు యూ కెన్ చూస్ ఈదర్ ఆఫ్ దీస్. మీరు 6 డేటా టైప్స్ అయినా చెప్పచ్చు, 4 డేటా టైప్స్ అయినా చెప్పచ్చు. బట్ 6 డేటా టైప్స్ అని చెప్తే మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చెప్పాలి. సో డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, కొంతమంది 6 అంటారు, కొంతమంది 4 అంటారు. సో నార్మల్గా అయితే 4 అనే చెప్తారు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఇంటెలిజెంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ ఎక్స్ట్రా వర్క్, యూ కెన్ సే దే ఆర్ 6 డేటా టైప్స్. ఓకే, సో ద అదర్ ఇస్ న్యూమరిక్. న్యూమరిక్ అంటే లెట్స్ జస్ట్ చెక్ వాట్ న్యూమరిక్ ఇస్. న్యూమరిక్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఎ నెంబర్. మనకి పైథాన్లో ఇంటీజర్స్ అని ఉంటాయి కదా. ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఆర్ 1.23 2.36 ఇవన్నీ కూడా ఇంటీజర్సే కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ ఇన్ ఫ్యూ లాంగ్వేజెస్. అండ్ ఓకే ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as floating point in some languages. డెసిమల్ యాడ్ అవుతే దాన్ని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అని కూడా అంటారు. బట్ ఇన్ ఆర్ all of these are being called as numeric. Okay, there's a difference between numeric and integer. అది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. Decimal values are called numeric in R. Okay, it is a default R data type for numbers in R. If you assign a decimal value to a variable x, ఇక్కడ చూపించినట్టు x equals 5.6 అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఆర్ ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మీకు న్యూమరిక్ అని వస్తుంది. అండ్ టైప్ ఆఫ్ అంటే డబుల్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నాడంటే దెర్ ఆర్ ఈ పర్టికులర్ డేటా టైప్ మీకు కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 అని ఇచ్చారు కదా. ఏ డేటా టైప్ అని మీకు తెలియాలి అంటే మీరు క్లాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ వాడచ్చు. ఇక్కడ వాడేది కదా క్లాస్ ఆఫ్. సో మన ఏ ఈక్వల్ 20 అని ఇచ్చాం కదా. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఏ అని ఇస్తున్నా. ఇక్కడ మీరు చూస్తే న్యూమరిక్ అని ఇచ్చింది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 20 అని ఇచ్చాం కదా, అండ్ ఇట్స్ అ నెంబర్ కాబట్టి ఇట్స్ ఏ వాల్యూ మనకి క్లాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ వాడితే దాని డేటా టైప్ చెప్తుంది. అండ్ ఆ డేటా టైప్ న్యూమరిక్ అని ఇచ్చింది. మనం ఇక్కడ హలో కూడా ఇచ్చాం, ఎక్కడైనా ఇచ్చామా హలో? ఓకే, లెట్స్ గివ్ ఏ ఈక్వల్ టు హలో, ప్రింట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, ఏ ఇస్తే క్యారెక్టర్ అని వచ్చింది. సో మనకి స్ట్రింగ్ ఎలాగో పైథాన్లో మనకి ఆర్లో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a క్యారెక్టర్. ఓకే, సో
క్లాస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ వాడితే మీరు ఒక వాల్యూది ఏ డేటా టైపో మీరు చెప్పగలరు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే న్యూమరిక్ కి 1.75 హైట్ ఇచ్చి ప్రింట్ ఆఫ్ హైట్ అంటే హైట్ ఇస్ 1.75 కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆఫ్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్. క్యారెక్టర్ అంటే మీకు స్ట్రింగ్ ఎలాగో పైథాన్ లో క్యారెక్టర్ ఇస్ ద సేమ్ ఇన్ ఆర్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటీజర్ అండ్ న్యూమరిక్ అని. ఓకే, difference between integer and numeric in R. సో ఇక్కడ వాడు టైప్ ఆఫ్ అని వాడుతున్నాడు. టైప్ ఆఫ్ అన్నది విల్ నాట్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్, విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, బికాస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఒక కొంచెం టైం పడుతుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిప్రజెంటింగ్, ఆల్రెడీ 9 అయింది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్తే మీరు నన్ను కొడతారు, అది ఐ నో దాట్. సో లేకపోతే హ్యాపీగా పడుకుంటారు. సో బోత్ అట్లీస్ట్ కొంతమంది అయినా వినాలి కాబట్టి విల్ పుట్ ద టైప్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. And we will discuss just the difference between what is an integer and what is a numeric. Okay, integer ante this data type represents whole numbers without any decimal part. Okay, and numeric ante this is a more general data type that includes both integers and real numbers. అంటే ఇంటీజర్ లో మీకు ఏమైనా డెసిమల్ నెంబర్స్ ఉంటే అది డైరెక్ట్ గా న్యూమరిక్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇంటీజర్ లో మీరు 1.23 4.56 అన్నది స్టోర్ చేయలేరు, మీరు ఓన్లీ 1 2 3 హోల్ నెంబర్స్ స్టోర్ చేయగలరు. But whereas in numeric, you can store both whole numbers and decimal numbers. So for example, ఇక్కడ చూస్తే weight equals 70.5 అంటే this will come under as numeric. But integer అంటే you can only store whole numbers. Okay na? And also character we have discussed. And మనం ఒక లాస్ట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేయాలి, అది డిస్కస్ చేసాక we can close the class. ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూ కెన్ ఈ 6 డేటా టైప్స్ లో యూ కెన్ ఆల్సో స్టోర్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ కాంప్లెక్స్. ఈ 6 డేటా టైప్స్ మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది, బికాస్ ఇట్స్ సిమిలర్ టు పైథాన్. బట్ ఈ ఒక్కదానికి మీకు డౌట్ రావచ్చు, కాంప్లెక్స్ అని ఒక డేటా టైప్ ఉంది. ChatGPT మనకి కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ చూపిలేదు, డేటా టైప్స్ ఇన్ ఆర్ అంటే. బట్ గీక్స్ ఫర్ గీక్స్ లో మీరు వెళ్తే యూ కెన్ సీ దట్ దే ఆర్ 6 డేటా టైప్స్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, కాంప్లెక్స్ అంటే 7 + 5i. మీరు వెక్టర్స్ గురించి చదువుకొని ఉంటారు కదా, వెక్టర్స్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఆర్. అంటే కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఆర్. సో 7 + 5i అంటే a = 7 + 5i. ఇలా మీరు పైథాన్ లో ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోగలరా? i అన్న వాల్యూ 5i 6x అన్న వాల్యూస్ మీరు పైథాన్ లో స్టోర్ చేసుకోలేరు. యూ కెనాట్ గివ్ ఇట్ as an equation x² + 2x = 3 + 3 = 0 అన్నది మీరు పైథాన్ లో ఒక వేరియబుల్ కి స్టోర్ చేసుకోలేరు. బట్ ఇన్ ఆర్ యూ కెన్ డూ దట్. ఆర్ లో ఇప్పుడు నేను a = 7 + 5i అని ఇవ్వగలను. అండ్ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ ఆఫ్ a, it will give me 7 + 5i. This is called as a complex data type. కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వెక్టర్స్. వెక్టర్స్ మీరు ఫిజిక్స్ లో చదువుకునే ఉంటారు. వెక్టర్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ఆర్. ఒక కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ అంటే యూ కెన్ గివ్ ఇట్ as 7 + 5i 6 + 4x x² + 2x + 3 ఇలా మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. వెక్టర్ అంటే ఏంటి అన్నది
ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీరు లాజికల్ అంటే ఏంటి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ కదా. యూ కెన్ కంబైన్ లాజికల్ అండ్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ ఇంటూ వన్, దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్. అంటే నేను ఒక ట్రూ వాల్యూ ఇంకా ఒక క్యారెక్టర్ వాల్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే హలో ఆర్ 1 2 3, ఇలా నేను 3, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో 1,2,3 స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఉంది. సో నేను 2 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని ఒకే వాల్యూలో స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఐ యూస్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, మిక్స్డ్ వెక్టర్ ఈక్వల్స్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ బూలియన్ వాల్యూస్ కదా. 5,10 బూలియన్ అంటే లాజికల్ వాల్యూస్ కదా. 5,10 అన్నవి న్యూమరిక్ వాల్యూస్, న్యూమరికల్ ఆర్ ఇంటీజర్ అని కూడా చెప్పచ్చు, బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ అ డెసిమల్ కాబట్టి యూ కెన్ సే ది ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఇదే నేను కాపీ చేసుకొని కాపీ print of class of mixed underscore vector. ఇక్కడ చూస్తే దానికి న్యూమరిక్ వాల్యూ అని ఇచ్చింది, బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ డబుల్ అని ఇస్తుంది. సో మీకు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ దేర్ ఓన్లీ 4 డేటా టైప్స్ ఇన్ ఆర్, దట్ ఈస్ లాజికల్, ఇంటీజర్, న్యూమరిక్ అండ్ క్యారెక్టర్. బట్ గీక్స్ ఫర్ గీక్స్ వాడు ఏంటంటే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ ప్రీవియస్లీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే హ్యావ్ 6 డేటా టైప్స్. ఈ the other 2 data types apart from logical, integer, numeric and character, ఇవి 4 కాకుండా మీరు టైప్ ఆఫ్ ఆర్ క్లాస్ ఆఫ్ కొడితే మీకు ఓన్లీ 4 డేటా టైప్స్ లోనే వస్తాయి. బట్ మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం ఇంకో 2 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుందాం, దట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ అండ్ రా. ఓకే, ఇవి థియరిటికల్ గానే డేటా టైప్స్, బట్ మీరు చెక్ చేయాలంటే క్లాస్ ఆఫ్ అయినా టైప్ ఆఫ్ అయినా యూజ్ చేసుకొని అవి మీరు ఆర్ లాంగ్వేజ్లో చెక్ చేసుకోలేరు. సో దిస్ విల్ కమ్ అండర్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ వెక్టర్స్. బట్ మీకు లోపల ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ బట్టి మీకు క్లాస్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే నార్మల్గా మీరు 4 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కంబైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్ రావాలి కదా. బట్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ జస్ట్ అ థియరిటికల్ డేటా టైప్, దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్లో పెట్టలేం. సో ఇక్కడ మీరు ప్రింట్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ వెక్టర్ అంటే మీకు ఇక్కడ 5,10 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ట్రూ ఫాల్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్ ఏం చేస్తుందంటే దాని హైరార్కీ ఇలా ఉంటుంది. ఏమైనా 2 డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ మీరు ఒకే వేరియబుల్కి ఇచ్చి మీరు దాని డేటా టైప్ కనుక్కోవాలనుకుంటే దాని హైరార్కీ ఇలా ఉంటుంది. సో నేను ఒక లాజికల్ అండ్ క్యారెక్టర్ని కంబైన్ చేస్తే అది బాటంలో ఏ డేటా టైప్ ఉందో ఆ డేటా టైప్ వాల్యూ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లాజికల్ అంటే ఇక్కడ ట్రూ అండ్ 5 అంటే ట్రూ అంటే లాజికల్ వాల్యూ కదా, న్యూమరిక్ అంటే ఇక్కడ 5 వాల్యూ కదా. సో నేను ఇదే ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో ట్రూ, ఫాల్స్, 5,10. ట్రూ అంటే లాజికల్, ఇది టాప్లో ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ హైరార్కీలో ట్రూ అన్నది టాప్లో ఉంది, లాజికల్ డేటా టైప్ కాబట్టి. ఈ 5,10 అన్నది న్యూమరిక్ డేటా టైప్ కదా, ఇది 3rd ప్లేస్లో ఉంది. సో ఈ రెండింటిని నేను కంబైన్ చేసి ఒకే వేరియబుల్లో పెడితే ఆర్ దాని డేటా టైప్ నేను కనుక్కోవాలి అంటే ఏ డేటా టైప్ దాంట్లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ వాల్యూ హైరార్కీలో కిందకు వస్తుందో ఆ వాల్యూని ఆర్ తీసుకుంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, లాజికల్, ఇంటీజర్, న్యూమరిక్ అండ్ క్యారెక్టర్. న్యూమరిక్ లాజికల్ కన్నా తక్కువ కాబట్టి హైరార్కీలో ఇట్ డౌన్ స్కేల్స్ ఇట్స్ వాల్యూ. డౌన్ స్కేలింగ్ అంటే ఏదైతే కింద ఉందో దాని వాల్యూని దాని డేటా టైప్ కింద మార్చుకుంటుంది. నువ్వు ఒక లాజికల్ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఒక లాజికల్ వాల్యూ, క్యారెక్టర్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ నేను 1,2,3 అంటే 1 అంటే న్యూమరిక్ కదా, 3 అన్నది క్యారెక్టర్ కదా, బికాస్ ఇట్స్ అ స్ట్రింగ్ వాల్యూ. సో నేను మిక్స్డ్ వెక్టర్ డేటా టైప్ కనుక్కుంటే ఇప్పుడు నాకు క్యారెక్టర్ కింద వస్తుంది, బికాస్ నాకు న్యూమరిక్ వాల్యూ ఉంది, క్యారెక్టర్ వాల్యూ ఉంది. న్యూమరిక్ అంటే 1,2, క్యారెక్టర్ అంటే స్ట్రింగ్ 3. సో ఈ హైరార్కీలో ఏది కింద ఉంది, క్యారెక్టర్ కదా. సో ఇప్పుడు నేను మిక్స్డ్ అండర్స్కోర్ వెక్టర్
క్లాస్ ఆఫ్ అంటే దాని డేటా టైప్ ఇస్తుంది కదా. ఓకే, సో అది క్యారెక్టర్ ఇచ్చింది. క్యారెక్టర్ ఇస్ అట్ ద బాటమ్, బట్ నాకు నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా దీంట్లో. 1,2 నెంబర్స్ ఉంది అండ్ 3 స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఉంది. బట్ అది క్యారెక్టరే ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే, నేను 2 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని కంబైన్ చేస్తే అది బాటమ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్లో ఉన్న ఈ హైరార్కీలో బాటంలో ఉన్న వాల్యూని తీసుకుంటుంది. యా, నేను చెప్పాల్సింది మొత్తం చెప్పేశాను. చాలా మంది సోది అనుకోవచ్చు ఎంతసేపు ఒకే ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు డిస్కస్ చేశారు అని, బట్ అది మీకు ప్రాపర్గా అర్థం అవ్వాలని వీ హ్యావ్ టేకెన్ 2 or 3 ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ or we can close the session for now. And we have learned these 4 concepts: installing R and R Studio, basic functionality of R, variable and data types in R. నేను దీనికి మీకు నోట్స్ పంపిస్తాను with examples. I'll send it to sir or to one of the students. Mostly I'll be sending it to sir. మీరు ఆ నోట్స్ చదువుకుంటే you'll be having మీ మోస్ట్లీ మీకు సరిపోతుంది. అండ్ అదర్వైజ్ మీరు ఈ నోట్స్ చదివే కన్నా మీ ఓన్గా మీరు చదువుకుంటాను అంటే యూ కెన్ కమ్ టు గీక్స్ ఫర్ గీక్స్. అండ్ ఈ 4 టాపిక్స్ మీకు ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ 1లో ఉన్నాయో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్. ఆర్, డేటా టైప్స్, బేసిక్ సింటాక్స్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్. ఇవి చదువుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. అండ్ వేరియబుల్ టాపిక్ ఆల్సో. ఇవి 4 మీరు చదువుకుంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ 1 అయిపోయినట్టే. అండ్ మేక్ షూర్ టు ఇన్స్టాల్ ఆర్ అండ్ ఆర్ స్టూడియో యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ లింక్. ఓకేనా? ఈ లింక్ని నేను మెసేజ్లో పెట్టాను. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఓకే, that's it from my side. If you have any doubts, you can ask me, else we can close the session. Yeah, you're welcome. Sir, if any students have any doubts, we can have it, else we can close the session, sir. Is any student alive? లేకపోతే అందరు హ్యాపీ పడుకుందామా 8 to 9లో? యా, థ్యాంక్ యూ. సో అట్లీస్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ యూ ఆర్ అలైవ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. చాలా మంది పడుకోలేదు. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ. So if you folks have any doubts, then we can clear them, else we can close the session. ఎవరైనా వస్తారా క్లోజ్ చేయడానికి సెషన్? I do not know how this generally happens because this is the first session that we are taking like this. Any class leaders, CRs, ఎవరైనా ఉన్నారా? Yeah, good night. So how do we close the session? If you have any doubts, you can post it in the chat window. Mikena, okay. If you, I'll just wait for 1 more minute. 9:18 అవుతుంది. 9:20. Okay, 9:19, sir. Yeah. Okay, I'm unable to. Sir, I'm unable to hear you, sir. Lag undi koncham. So if you can just post your message in the chat window, it will be easier. Okay, folks, then I'm closing the session then. If you have any doubts, you can take my number from sir and you can ping me, or we can have, I think most of you are available on WhatsApp with me. Most of the students itself have my number. So you can take my number and ping me if you have any doubts.
నేను దీని గురించి మీకు నోట్స్ కూడా పంపిస్తాను. By tomorrow most probably I'll be sending you the notes. Okay. Thank you and yeah, good night. Bye.